సో సిమ్రత్ మీ విషయానికి వస్తే ఒక క్యాడ్బరీ పోస్టర్ యాడ్ కోసం మీరు ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. అది మీ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ, లైక్ లెట్స్ సే అది కూడా ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫొటోస్ లో ఎవరో చూసి మిమ్మల్ని కాల్ చేశారు. సో ఆ జర్నీ ఒక క్విక్ గా మాకు ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా, ఎట్లా అక్కడ నుంచి ఎలా మూవీస్ కి? సో ఫ్రమ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ the agency people, they liked my pictures and they were looking for a fresh face for Cadbury poster ad, and it was for all over India. And I was in my college, I think first year. So I was about to turn 19 that time. So I went and they called me actually. They contacted me on Instagram DM section and they said, we have an ad. So I was like, I'm not interested, thank you. Then they said, oh, it's only for 2 hours, ma'am. You just have to come, we'll just click your pictures. And then they were like, we'll pay you. I'm like, oh my God, you're gonna pay me? And being a college student, pocket money is a very big thing for you. So they said, we are going to give you 5,000. I'm like, oh my God, 5,000 for 2 hours. I'm like, okay, I'm coming. Where I have to come? So we did a shoot in Goregaon. After that, there are coordinators. They take your number and email ID. So same, they took it from me. And I think after 5 to 6 days, I get call from South. And actually, it wasn't for the first movie which I did. It wasn't for Prematumi Karthik. It was for some other movie. Okay. So I came and they called me here, but the team wasn't good. They were not professional at all. And something happened and I said no to them. And I was in Hyderabad at the same time when I got called from Prematumi Karthik people. And I came back to Mumbai. I gave my auditions there and that is how I got selected in my first movie. So it all just happened, I think, within 1 month. So yeah, in my 19, I started doing my first movie. And that is how it happened. And then I got my second movie while doing my first movie. Understood. And then I took a break. I was like, okay, I need to do something else. I don't know what. But then MS Raju sir came. That's destiny, I think. You can't, go back when it's meant for you. And it was MS Raju sir. He didn't even tell anyone else to call. It was directly him. Okay. So yeah, this is how I am doing this movie. Understood. So, ఇప్పుడు మీ ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో డర్టీ హరీ, 2 ట్రైలర్స్ లాంచ్ అయ్యాయి. లైక్ ఫస్ట్ ది చూసాము, సెకండ్ ది చూసాము. సో సెకండ్ ది చూసిన తర్వాత ప్లాట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఏంటి అన్నది మాకు కొంచెం అర్థమైంది. లైక్ లెట్స్ సే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దట్ యువర్ రన్నింగ్. అదొక బోల్డ్ ఇది కాదు. ఓకే, ఇట్ వాస్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ దట్ యు గైస్ ఆర్ రన్నింగ్. ఐ థింక్ మోర్ యాప్ట్ వర్డ్ దానికి రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్. ఐ థింక్ రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్. రొమాంటిక్ థ్రిల్లర్ అది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూస్ లో అర్థమైంది ఏంటి అంటే మీరు కంప్లీట్లీ ఒక బోరింగ్ పర్సన్ అని చెప్పి, పర్సనల్ లెవెల్లో మీరు ఒక బోరింగ్ పర్సన్ అని, అండ్ కాంట్రాస్టింగ్లీ మీరు అసలు డర్టీ హరి అనే క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవ్వరు అని. సో డర్టీ హరి మీరు ఎలా అయ్యారు, ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యారు దానికి? I think to do with personally I am like that. There is no denial to that. But I whatever little training నేను ఏదైతే తీసుకున్నానో, లైక్ నేను ఒక రకంగా అన్అఫిషియల్ FTI స్టూడెంట్ కూడా అనమాట. ఓకే, అన్అఫిషియల్ అనుకోవచ్చు. సో అది చెప్పాలంటే భయం అవుతుంది నాకు ఒక్కొక్కసారి. సో ఐ థింక్ సమ్వేర్ నా అప్రోచ్ ఒక రకంగా నాకు ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలనే బేసిక్స్ నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. ఓకే. అండ్ ఆల్సో మై రూమ్మేట్ ఇన్ బాంబే ఇస్ ఆల్సో an FTI. He's a proper trained official FTI actor. So a lot of interactions. I still read a lot of acting related books. That is basically my training is all about understanding actors. I've read a lot of acting books. నాకు సడన్గా భయం నేను తెలుగుగా మాట్లాడలేనేమో అని. ఎందుకంటే నేను ఎంత ట్రైన్ ఒక్కొక్కసారి మా దోస్తులు నేను తెలుగు మాట్లాడడం మానేసిన, మొత్తానికి మానేసిన. నాట్ బికాస్ మానేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే యువర్ టంగ్ హ్యాస్ అన్ హ్యాబిట్. సో అది అట్లనే తిరుగుతుంటుంది. సో టు బెటర్ మై హిందీ ఐ స్టాప్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు. ఓన్లీ వన్ రూల్ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 6 months ఆఫ్టర్ వెంట్ టు బాంబే ఇస్ మమ్మీ డాడీని వదిలిపెట్టేసి ఎవ్వరితో కూడా ఎప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడు. మా దోస్తులకు హిందీ రాని రాకపోని వాడు తెలుగులో మాట్లాడినా నేను ఫోన్లో హిందీలోనే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వేరియస్ అదర్ ట్రైనింగ్ ఎటు. సో అండ్ యువర్ మైండ్ ఆల్సో స్టాప్స్ థింకింగ్ ఇన్ తెలుగు బికాస్ ఐ స్టాప్డ్ ఇట్ టోటలీ. మమ్మీ నాన్నతో తిన్నారా, పనుకున్నా, అమ్మ మంచిగా మంచి లేను, అంత బేసిక్స్లో ఖతం అయిపోతుండే అనమాట. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ జస్ట్ హౌ యూ అనే క్వశ్చన్లోనే వెళ్ళిపోతున్నాను. సో నాకు కొంచెం డౌట్ వచ్చింది. దెన్ కాన్షియస్గా నేను దెన్ ఐ స్టాప్డ్ స్పీకింగ్. పెద్ద ఇట్స్ మై లాంగ్వేజ్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్. నేను తెలంగాణ అబ్బాయిని ప్లే చేస్తున్నా దాంట్లో కూడా. సో డైలెక్ట్ ఇష్యూ లేకుండా. అవును. సో నేను ఐ జస్ట్ స్టాప్ స్పీకింగ్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్. మళ్ళీ తెలుగులో మాట్లాడినా. అది ఒక లాంగ్వేజ్ ప్రిపరేషన్ ఉండే. దాని తర్వాత మేబీ నాకు స్పాట్ బాయ్ టైంలో అబ్బాయి కలిసి నేను 1 month ముందు వచ్చేసిన. సో అబ్బాయి కూడా ఒక స్మాల్ టౌన్ బాయ్స్. ఐ ట్రై టు నోటీస్ ఫ్యూ థింగ్స్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే 10 years కింద ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో నేను ఉండేవాడు. కానీ ఇప్పుడు వాడు హీ వాజ్ జస్ట్ 18-19 year old బాయ్, నేను అదర్ 20 year old బాయ్ అనుకుంటా. సో వాడిని చూసి వాడి అంబిషన్స్ ఏంది, వాడి లైఫ్ని చూసుకుని థాట్ ప్రాసెస్ ఏంది. ఆ అబ్బాయిని కొంచెం నేను నాతో 1 month ఉండేవాడు షూటింగ్ అంటే ముందు. ఐ ట్రై టు అబ్జర్వ్ హిమ్. హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ స్మాల్ టౌన్, కాకినాడ నుంచి.
ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ బట్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ అంబిషన్ సేమ్ ఉంటుంది ఉంటాయి, లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, లిమిటేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, నీ ప్రిన్సిపల్స్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతాయి, ఐడియాలజీ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది ఇది. సో ట్రై టు వర్క్ ఆన్ దోస్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ట్రై టు సీ వాట్ ఐ కుడ్. అండర్స్టూడ్. సిమ్రత్ మీరేంటి మరి, హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ది క్యారెక్టర్? For me, it was like totally opposite what I am in my real life. So Jasmine, sir gave me homework that you need to build your character. I've given you what traits we want from her. So now you need to build her dressing sense, how she walks, talks, and everything. So me being a tomboy, like I'm a total tomboy, and this girl is very much confident. She's class and she's bold. So I'm like, I don't know how to, sit, stand. And sir is like, you need to practice that. How you should stand, walk. Then he sent me to watch Cocktail also for, Deepika's reference, how she walks and all, to get that gist. So I was like, okay. And then he made me, write a dressing style. Okay. So I was like, okay, she should wear this and that. And there, I added her nose. What you said in Telugu? Nothing. Mukku Pudika. Mukku podka. I added that to give it some twist, kind of a look. So yeah, I had that homework, and just to get that thing, I watched many other girls, on online Google, how class girls behave, how bold girls, sit, stand, and all. So that is what my homework was. And even on set, sir used to just call me by the name of Jasmine. He's like, you need to forget for 20 days you're Simrat. No one should call you Simrat. Don't lift anyone's call, You just be here. Just be present, because one call you'll get and you'll again get into Simrat's character. I don't want you to do that, because I want you to be like Jasmine. So yeah, I had to live Jasmine. The first rule given to her is that you should not use phone because she's an Instagram fan. Sorry, Instagram star. So తన కెరియర్ దాంట్లోంచి బయటికి వచ్చింది కాబట్టి సో తను ఆమె పిచ్చిలేసిపోతుంది ఫోన్ లేకపోతే. Yeah, I know. అనమాట నీళ్ళు అయినట్టు తిండి అయినట్టు చేస్తుంది అనమాట. Sir used to take my phone. He's like, no using phone. No, I used to take my. Even you and job even. ఆమె చేతిలో ఫోన్ ఉండదు. Yeah. సో చచ్చిపోతుండే పాపం పిల్ల ఇట్లా నీళ్ళలా ఫిష్ ను నీళ్ళకి వెళ్ళి చేసి ఎట్లా ఉండదు అట్లా అయిపోయారు ఆమె. రోజుకి ఎన్ని గంటలు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు స్పెండ్ చేస్తారు టైం? Before I say, and you want to say anything? No, I can say. మీరు చెప్పండి, మీరే యూజ్ చేసేది కాబట్టి మీరే చెప్పండి. Maybe like full-fledged, like full day. I think it's after every half an hour, 10 minutes, I just see, I keep. So Okay. you can call it a 3 hours a day, maybe. Okay. So coming back, Dirty Harry character లోకి తను రావడానికి తను ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు తను గ్రూమ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు కూడా ఏదైనా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వచ్చిందా? Did I put efforts in helping me develop my character? Yeah. No, I think he and sir Because helped I me. know he's a shy person basically, like let's say. He is shy person in personal, but when we were there, I don't think, because I think MS Raju sir told him to make me comfortable. So yeah, we used to sit, stand. Sometimes he used to suddenly just hold my hand. I'm like, you. And many a times he used to say, I love you. And I was like, huh? What? And then he was, because sir said him, we should have that chemistry on screen and we want that, So I was like, okay. So something. I was being what? Yeah, there were some certain conversations that happened between Raju sir and me. So like sometimes because since she has never probably even exactly dreamt of being an actress in that. So it's a new space, new atmosphere. Yeah. Different Ruhani ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ స్పేస్ నుంచి వస్తుంది. తను కూడా బాంబేలో స్పెండ్ చేసిన టైం. నా లాంగ్వేజ్ అంటే మన టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ తనకు అర్థమవుతుంది. ఐ యూజ్ మై కాన్వర్సేషన్ విత్ హర్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ బికాస్ సేమ్ సర్కిల్, సేమ్ యాక్టింగ్ గురూస్, మాకు అక్కడ ఇక్కడ అదొక స్పేస్ అంతా సేమ్ అనమాట. ఆ లాంగ్వేజ్ ఈ అమ్మాయితో వేరే అప్రోచ్ ఉండే. సో రాజు సార్ కైండ్ ఆఫ్ మన డ్రామాలో కూడా థియేటర్లో కూడా యూస్ టు హ్యావ్ కాంటాక్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ సో దట్ ఎనర్జీస్ ఎక్స్చేంజ్. రైట్. మనం ఏం చేయకపోయినా ఫస్ట్ సీన్ స్టార్ట్ కాకముందు విజువల్ ఐ కనెక్ట్ పెట్టుకోవాలి. దాంతో మనకు సబ్ కాన్షియస్ లో ఒక కనెక్ట్, ఒక బాండ్, కాన్ఫిడెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎనర్జీస్ ఎక్స్చేంజ్ అయితే చాలా. సో అవన్నీ తనకు చెప్తే తనకు అర్థం కాకపోయేది కదా. సో వీ హ్యాడ్ టు జస్ట్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ఇట్. I still remember in the mall, he's just holding my hand. He's like, I love you. I'm like, what is? So we were told so I used to just go and say I love you too. Then that time it was literally like, I'm like, what? Why suddenly will he say like, మీకు కొత్త, మీకేం తెలియదు అసలు what is happening, you don't know. I don't know. Then MS Raju sir said that you guys, you start acting, you have to feel that now. Just because not only for the kissing scenes and all that, but we had many scenes. So I want you guys to, feel love, and especially for that character. So that is how I think he has helped me more than I didn't, I think, help him. Okay. So తను మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది అయితే. ఇబ్బంది అంటే యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కసారి ఏమైతే అంటే వాళ్ళు కావాలని చేరుతానికి తెలియదు కదా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎందుకు చేస్తున్నాము అని. ఒక్కొక్కసారి
if you get to, like, you know, someone at least trained actors example, which I'm not exactly, kind of, I've tried myself training, but you understand your language. Like software లో ఉంటే వాళ్ళకి టెక్నికల్ వాళ్ళ భాష వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. షార్ట్ ఫామ్ లో మాట్లాడేసుకుంటారు అది. సో ఒకసారి లైక్ ఇన్ బాంబే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను నేను, ద లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ హూ ఆర్ trained actors, we know we are fooling with each other, we know we don't mean it, but a lot of times we do things so that it is easy. We are building up to that scene. You do a lot of things which for a layman కి అది unnecessary. ఏం చేస్తారు ఇలాంటి టైప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. కానీ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు, మనం బట్ మ్యానిపులేట్ దేనికంటే ఇద్దరికి తెలుసు, ఇద్దరికి వద్దరు మ్యానిపులేట్ చేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ విత్ అన్ ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్ కి, బికాస్ వీఆర్ పేడ్ టు డూ దట్ అండ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ కి హౌ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ క్యారెక్టర్. సో యూ డూ లాట్ ఆఫ్ మ్యానిపులేషన్. It's awkward a lot of times, especially when there are opposite sex involved in a scene. It's a little awkward sometimes. You know that you don't feel anything beyond that as people, but you have to get that chemistry of sorry like XYZ. So you do a lot of harampanti. so you know, to get to that, because it's all about our moment la making all adi kaava. It's all about after action what you want. So Raju sir naado oka kind of understanding. Raju sir probably also felt that probably I know these things. So we used to have some conversations, you know, how to get her out of her, you know, ప్లే స్కూల్ పిల్లలు పోతే ఎట్లుంటే అట్లా సెట్కి వచ్చేది అనమాట. ప్లే స్కూల్కి వచ్చి నేను ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా చూసుకుంటాను, ప్లే స్కూల్కి వస్తుందా, షూట్కి వస్తుందా, బట్ దెన్ షీ అండర్స్టూడ్ క్వైట్ క్విక్లీ ఇన్ ఫ్యూ డేస్. సో ఒకసారి తను పికప్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలా అనిపించింది? వాజ్ ఇట్ ఈజీ టు వర్క్ టుగెదర్ మళ్ళీ? ఫస్ట్ థింగ్, అఫ్ కోర్స్, మనం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ డైరెక్టర్తో ఉండాలి, డైరెక్టర్ మనతో ఉండాలి. సో నాకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఫస్ట్ డే నుంచి ఆల్రెడీ రాజు సార్తో నరేషన్ టైం నుంచి నాకు కనెక్షన్ అనేది వచ్చేసిన ఛాన్స్ అలా. దెన్ అఫ్ కోర్స్ యాక్టర్స్ కొన్ని రోజులు పడుతుంది ప్లస్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఒక 4-5 days గేమ్ ఇదంతా. ఎప్పుడైనా సెట్ మీద 4-5 days గేమ్. మన అండర్స్టాండింగ్ గురించి కూడా సెట్లో కంఫర్టబుల్ కావడానికి, మన కో యాక్టర్స్ కంఫర్టబుల్ కావడానికి. సడన్గా ఒక కొత్త యాక్టర్ వస్తుంది చూడండి, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మధ్యలో మనం ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేయడానికైనా, ఆ రోజు మళ్ళీ ఒక చిన్న స్ట్రగుల్ వస్తుంది. బికాజ్ అది కంఫర్ట్ జోన్గా డెవలప్, ఇంటర్వెన్షన్ కొంచెం మళ్ళీ కొత్త క్యారెక్టర్ వచ్చింది, రైట్. సో అది ఏం చేయలేము. సో బట్ అదర్వైజ్ 4-5 days గేమ్ అంత. దాని తర్వాత దెన్ ఇట్ గోస్ ఆన్. అన్లెస్ మన ఆర్చ్ క్యారెక్టర్ ఆర్చ్ సడన్ గా చేంజ్ అయిపోయింది, దెన్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఇన్ దట్ జర్నీ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండర్స్టూడ్. టు అగైన్ రీచ్ దట్. ఓకే, రైట్.